Good morning. Salamat sa ato ang powerful, enthusiastic na leader. Salamat sa Ginoo. Kung usa ka nindot nga butang na kita nagkahiusa sa pagdayeg sa ato ang buhi nga Dios. Amen. Today, we will continue our study in the book of Galatians. Nalata sa Galatians chapter 3. O atong pag-executan ngayon ang siyang versikulo. Galatians chapter 3 verses 1 to 9. And the title of the message this morning is that the gospel of Christ is for all. When we say for all, it means not only for the Jews, it is also for the Gentiles. Musa kita sad, that's why we can say that we are saved because ang kaluwasan nga gi-offer ni Kristo alang man sa tanan. Now, before we continue, last time atong gisgutan ang karon nga lansang na tauban ni Kristo. Unsa naman ang ato ang pagkinabuhi karon? How we should live. That's why last Sunday we concluded that having been crucified with Christ should greatly encourage us to live in the newness of life by faith and dependence on God's grace. So atong gisgutan kung sa man ang kinabuhi supposed to be nga atong ikinabuhi karon. Una is that we need to deny ourselves. Man itong istoryahan kaga pag naging Domingo. That we need to deny ourselves. It's not us who lives. It is Christ that lives in us already. Then, kanuma akong gisgutan that we should be living by faith. Dapat magkinabuhi ta diha pinaagi sa pagtuo. It means that we need to live looking forward to heaven. We are to live as if we are in heaven. Dili ta maghuna-huna nga napamunta sa kalibutan, makasala po yun. But we live this life as if we are in heaven, looking forward to what lies ahead sa umaabot ng mga butang, which is ang pagbalik ni Kristo. So that is living by faith, not according to what our eyes have seen, but despite wala pa tayong kita sa langit, we are living as if we have seen heaven. Next is, we should live this life dependent on God's grace. Muna ang atong isgutan last Sunday. That everything we have, even the reason why we sit here today is because of God's grace. It's not because of us, tungod ni sa grasya sa Ginoo. That's why let's live nga nakadepende kanunay sa iyang grasya. Kaysa matag adlaw nga atong gikinabuhi, this is all because of God's grace. That's why we should be dependent always to God's grace. Now, ang pulong sa Diyos na ingon, Galatians chapter 3 verses 1 to 9. O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing by faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Does He who supplies the Spirit to you and works miracles among you, do so by works of the law or by hearing by faith? Just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness.
Now then, that it is those of faith who are the sons of Abraham. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nation be blessed. So then, those who are of faith and blessed along with Abraham, the man of faith. Ang Ginoo nagpanalangin ng daan sa iyang pulong. So again, salvation is offered to all. And that tells us that salvation is not only for the Jews, but we were included sa gipakamatyan ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. But again, the context of this, the history of this passage is that dunay mga magtutudlok na misulod sa simbahan sa Galatia nga nagtudlok na you Galatians are Gentiles, you need to be a Jew in order for you to be saved. You need to obey the law, you need to be circumcised. Mo nang nahitabo ko sa Galatia. But despite ana, si Pablo sige nagtudlo daan nila nga it is only Christ. It is only by Christ that we will be saved. Maluwas na. And even our Christian life, mapadayo din nato, pinahagi lang ng Kristo. Despite ano yung mga pagtulog, they are still deceived by these teachers that they need to obey the law, they need to be a Jew. That's why, ani ng chapter, grabe kaiso si Pablo. First, Paul rebukes their blurred vision of Christ. Rebuke ni Pablo ang mga taga-Galatia sungod kay nahanap na ilang panglantaw ang Kristo. If you look at verse 1, iso kayo si Pablo nung, "Oh, foolish Galatians!" Sa lain ng mga translation ninyo yung said that, "Oh, there, idiot Galatia." Sabi idiot, bilihang ni term sa translation niya. Because this is how heavy these words are. Grabe siya na heavy nga word para kang Pablo. Kung iyan yung gisulti sa taga-Galatians. Nga they are foolish. When we say they are foolish, it's not that kanang makita na mo sa kalsada, kanang wala na sa pamuot. But the idea of foolish here is that these Galatians people knew they are taught, they have been taught, but the knowledge and understanding were there, but they were not using them. Nasayon man sila sa kamaturan. Di klaro kaayo ni Pablo ang pagulunan mahitungod ng Kristo. It's a blur to them. Dili kanang inatura kaayo mapaghisgot mahitungod ng Kristo. Klaro, dayan kaayo ang pagtulong ni Pablo. And in fact, if you look at all the writings of Paul was always talking about Christ. If you look at sa ilang mga pagtulong, even his motivation, he go to Christ. Even his encouragement, he go to Christ. Buot pasabot, klaro, dayan. So, mo nang si Pablo, isog kaayo nga nibadlong sa taga-Galatia. Mga buang-buang man mo sa ato ang term. Kaklaro nga ako, that's why
It was before your eyes that Jesus was publicly portrayed as crucified. It was before their eyes that Jesus was portrayed publicly as crucified. Not that they were there during the crucifixion of Jesus Christ, but pag-ingon niya rin portray, mura ni siya o kanang itong makita na po sa ICM nga naiklaro kayong dagko kayong karatula, kanang itong nasa gawas. Mura siya o billboard na klaro, dayan, di hanap. It was before their eyes, but if you look at here, Paul is rebuking them because nahanap na ilang pananaw kang Kristo. Dili na si Kristo. Kulang na si Kristo. So, the truth of Jesus, His crucifixion, and greatness of His work for them had been presented to them so clearly that it was as if they could see it in their own eyes. Klaro na yan yun. And I believe, mura po maka-imagine po nakita po nato kung yun sa paglansang si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo despite na wala na dito. Kung dapat dili mahanap ang ato ang panglantaw mahitungod kang Kristo. Kaya kung muhanap na galing atong paglantaw ng Kristo, wala, mangita na taong lain nga murag klaro. Diba? That's why, if you look at Hebrews chapter 12, verse 2, one of the most common verse nga, sige gitunan, sige i-memorize ninyo siya. Looking to Jesus, the founder and perfecter of faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Sa lain translation, fixing our eyes on Jesus. Kinahanglan mag-fix pinina ko atong mata ng tukang Kristo. Kaya nga naman, He is the founder, He is the perfecter of our faith. Dili ang balaod mo ay makapadayon nato sa pagkinabuhi ining kinabuhian. Si Kristo. If you look at this, ang makapadayon, makahimok ka sa pagpadayon sa pagkinabuhi ining Kristohanon na pagkinabuhi, dili tungod sa atong pagkamaayong tao, dili sa pagtuman sa balaod, kundi pinaagi ng gihapon ng Kristo. That's why atong i-fix ang atong eyes kang Kristo lang. That's why hindi po natin i-fix yung pastor. Kaya usahay dali ra na kayo ta pangnuod. Pagkakita na ito ng pastor or anyone nga leader diyan sa simbahan, wala, magnuod na po tayo ta. Wala diyan naka-fix kang Kristo ang ato ang pagpangalanan. That's why, kung ma-fix na ito ang ato ang eyes, atong mga mata diyan ang Kristo, despite sa mahitabo, dili nato magpadayon ta sa pagkinabuhi kay nakatutok man atong mata ng Kristo. Ikaduha nga rebuke ni Pablo sa Galatians, mingon siya sa verse 2 o 3. Let me ask you this. So, continuation is siya sa iyang pagbadlong nila. Let me ask you this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Of course, we received the Holy Spirit by faith. It was not earned. Ang Holy Spirit nga naa nato, wala ni nato na-earn. Wala ni nato di paningkamutan. Kundi sa panahon nito, tagang Kristo nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo, ni kunsan ang palang Espiritu nila nato.
Ni-indwell ang Balang Espiritu diri ka nato. So, it was never because of the law. Dili tungod kay nagtuman taani sa napulong kasubok, siyang ra ang natuman nato. Gamay-gamay man, so gamay-gamay ra tang sayop na ang Balang Espiritu nato. Di ba? So, it was hearing with faith. Pagkaluog nato, mahitungod ng Kristo, nito ta, then the Holy Spirit comes in us. So, if you look at verse 3, ibalik na po niya ang isog kaayo na term. Are you so foolish? Buwang-buwang yun mo. Di ba? Inganak yun mo kang buwang-buwang. Ang sabi sumpay niya, having begun by the Spirit, gisugdan mo sa Balang Espiritu, are you now being perfected by the flesh? Let's bear this in our mind, that what is being started by the Spirit, the flesh cannot continue. So, what is being started by the Spirit, the flesh cannot continue. That's why nga nung saligan mo nato ako ang unod sa pagtuman sa balaod, sa pagkamaayong tao, sa paghuman, sa gisugdan sa Balang Espiritu. Dili na to mahuman kining trabaho ka. Pinaagi sa akong puso, pinaagi sa ato ang unod, pinaagi sa ato ang kabuukon. O dili, mahuman lamang kini, pinaagi sa Balang Espiritu nga ani ka nato. That's why Philippians chapter 1 verse 6 it says, He who began a good work in you will carry it on to completion. Dili ikaw tapos. Ang Diyos na naani mo, ang Balang Espiritu na naani mo, si Kristo na nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. But the Galatians were deceived that spiritual growth or maturity could be achieved through the works of the flesh. Na-deceive sila, nailad sila, nga ang spiritual growth or maturity mahimo nimo pinaagi sa imuhang pagpalitan mo. That's why sa una nagtuta nga ang justification stage of salvation is of God. Iya sa Diyos. Pero karon nga naluwas na ta, the sanctification stage is of us, atong anak. But if you look at this teaching, it is He who began a good work in us will carry it on to completion. The Holy Spirit will perfect it until the coming of Christ. Dili kita ang perfect na ini nga umulaton. Usahay, we are tempted to think nga permi naman si pastor pagtulong gospel nga dili naman ang para nato kay pila na mo kung katuin kag simba niya sa simbahan. Kana na pong motivational, kanang something that can uplift my soul. Kana na pong encouraging na mga words. Well, if you look at Paul, matod pa niya, ang iyang itundo yun, walay lain si Kristo ra. And of course, when we talk of motivational, when we talk of encouragement, he always go to Christ. Mubalik yun na siya ang Kristo. Nga makapadayon na nining, kinabuhian. That's why, mga kanang favorite verse of all, Philippians chapter 4, verse 13, nga, makita mo ni nato. Because of Christ that strengthens us. Mahimo rin nato tungkol kay na ang Balang Espiritu na naanil nato. He always go to Christ. Nga, it is not because of Him, but because of Christ that is in Him.
That's why naingon siya sa ato ang pagtuon pagniagi that it is not I that lives, but Christ lives in me. Dili na ako, kundi si Kristo nga nagkinabuhi dili ka nako. So mahimo din nato. That's why nakapadayon ta sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi tungod kay si Kristo ani aman kanato. Ang balaang espiritu ani aman kanato. So even our spiritual growth and maturity, our Christian walk, we always go to Christ. Si Kristo yun, pero niya ako ang buhay. Ang gospel yun, that's why we are always talking about the gospel. Kaya kung maabot na ganing, nga magtulong na si pastor dun sa kubangan, may tumot ang kwarta, well, importante man ang kwarta, pero kung mag-hisgot na ganing si pastor ang kwarta, niya, hindi na mahisgutan si Kristo, then that is not gospel anymore. Now here are some rhetorical questions Paul asked the Galatians. Did you suffer so many things in vain? If indeed it was in vain. So, nasayon si Pablo na the Galatians also suffered for Christ. Ni sila suffer? Ni antos, nag-antos po sila tungod ni Kristo. Now, mahimo lang kining walay bini ang ilahang mga pag-antos kung ang ilahang pag-antos ng Kristo mahimo walay bini kung di na sila ng Kristo nagkinabuhi. Para asa pa man ang ilahang pag-antos ng Kristo? Kung ang ilahang likuhan hindi naman dahil si Kristo. Nagtuon naman sila balaod. Nagtuon naman sila, kinahanglan sila mahuliyo. Ay lang sila makabaton o kinabuhi o makapalayon po sa kinabuhi. Yes, indeed, it was in vain. Mahimong walay tulos, mahimong kawang ang atong pagpangalagad sa Diyos. Kung dili man dahil si Kristo ang ato ang gituan o nagtuo man dahil lain gawas ng Kristo aron makapadayon ang ining kinahanglan. Next question niya is, does He who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by living with faith? Of course, that's why it's called rhetorical question. It has an obvious answer. That they received the Spirit because of faith. That there were miracles because of faith. Kay nagtuon ta na ang pagkunsad sa Balang Espiritu is just, yes, it's just a one-time event, hindi na mawala nimo. Pero ang ato ang dependence sa Holy Spirit, sa atong pagkinabuhi, sa atong Kristohanon na kinabuhi, nagpabilin ba? That's why naay libro nga ginganlan og The Forgotten God. Ang Diyos nga nakalimtan, which is the Holy Spirit. Kaya nga naman, we should be dependent always to the guidance of the Holy Spirit that is indwelling in us. Pero tungod kay wala na kaayutan ng depende sa Balang Espiritu, sa giya, our lives is very routinary na kaayo. Matabuntag, trabaho, uli, anak na, routinary na. Wala na kaayutan na kanipindi sa guidance sa Balang Espiritu diri nato. That's why the Holy Spirit is called the Forgotten God. So, in order for us to continue this life
We need to be dependent to the Holy Spirit that is supplied to us. Mahimutang nakadepende kanunay. Nagsalig kanunay sa giya sa Banal Espiritu. And in here, ihatagan ko ni Pablo ang taga-Galatians o example. And the example nga iyang ihatag na sa taga-Galatia is Abraham. Now, why Abraham? Ganun si Abraham man mo'y himo nga example ni Pablo nga dili kinahanglan mahimo kang Hudiyo aron maluwas ka. Dili kinahanglan nga mahimo kang Hudiyo aron makapadayon ka ning ining kinabuhi. Kristohano nga kinabuhi. Ningon siya sa verse 6, just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Now, ngayon si Abraham, because Jews believe that Abraham was their ancestor. Nagtuon ng mga Hudiyo nga si Abraham mao'y ilahang kapal. Gigikanan sa tribo sa Israel. That's why he is also the best example to make sa ikani nga panghitabo nga mahimo kang Hudiyo ay ka maluwas. Mahimo kang Hudiyo aron makapadayon ka niining kinabuhian. So, even in the Old Testament, righteousness came through faith, not works. So, klaro ni Pablo that even during the time of Abraham, ang pagkamatarong dili mo mabatunan pinaagi sa pagtuman sa balaod kundi pinaagi sa pagtuo. Now, this also tells us that God saves people by grace, not on the grounds of their human achievement, and He found Abraham as an excellent example of this truth. So, God saves by grace, not on the grounds of human achievement or on the grounds of your inheritance, on the grounds of kung asa ka of descendants, kung asa ka kagagikan. And the word counted here, sa lain ng translation, accounted. The word counted here, meaning reckon or calculate. Reckon or calculate. O pwede din natin siya magamit in placing something to someone's account. Placing something on someone's account. So, buot pa sa buot, ako, dili ko matarong, gibutan ang pagkamatarong din ako. Muna yung hitabo kang Abraham, buot pa sa buot, si Abraham, wala pa siya nagtuman sa balaod. Eh, during this time, wala tayong balaod. Wala pa siya natuli. If you look at this statement, wala pa siya natuli during this time. Wala pa yung covenant of circumcision during this time. Pero, gi-account na siya sa Ginoo as righteous because of his faith. So, ang pagkamatarong, mabatunan ng nato pinaagi sa ato ang pagtuo. After hearing the gospel, then we believe. That's why we are now righteous. Not because of the things we did. The things nga ato ang gipanghimo, pagtuman ato sa balaod, sa ato ang pagkamaayong tao. But before those things, nahimutang matarong tungod kay nagtuo ta kang Kristo nga namatay dito sa krus sa Kalbaryo. So it was counted to us. It was being put to us. Ang pagkamatarong sa Diyos gibutang deres ato ba. Karon that righteousness is only by faith
O sa pamay kasulti sa mga tayo Galatia Mupadayon pa ba sila sa pagkinabuhi tungod sa balaod or tungod sa ilahang pagtuo ng Kristo? To us, shall we fix our eyes on Jesus only? Di na nato dungagan, di na ta magpanglingig ba? Kana bitang balibat na lang atong mata kay tanaw pataglain. Kanang dahil na dili ka ta kontento sa atong ginatanaw kung dili mo tanaw na pataglain. So, the example of Abraham is teaching us that there's no need for you to become a Jew. There's no need for you to be a good person first in order for you to become righteous. All you need to do is to have faith. Then after that, the faith that works in you will grow eventually. Then you can continue this so-called Christian life. Now, who are the sons of Abraham? Di ba naikanta nga, gitawag na to, Father Abraham, there's many sons, sons, Father Abraham. Pero anong sumpayan na, I am one of them, and so are you. Or in fact, we are very Gentile. Hindi na tagda ko, di matawag niyo. Pero anong mongkol na taga, I am one of them, and so are you. Because if you look at verse 7, it says that, know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. Katong nagtuo kang Kristo, mao katoy anak ni Abraham. That's why nahimong father of all nations si Abraham. Dili lang sa mga Hudyo kundi of all nations. Kaya nga naman, matag nasod tunay nagtuo kang Kristo. Busa nahimong ining anak ni Abraham. Because Abraham is the father of faith. So since Abraham was made righteous through faith, not by works, he became the father of all who believe in God and are considered righteous. That's why, nahimo mo tang anak niya. Nahimo na tang anak ni Abraham. We are sons and daughters of Abraham because of the faith. The same faith we have of Abraham. Susama nga pagtuo nga naa kang Abraham. So, we can now sing that song with understanding why we became sons and daughters of Abraham. And we can now call Abraham our father. Dili, our father in heaven na. Our father because he is the father of faith. So, this verse is a strong rebuke to the Jewish Christians who tried to bring Gentile Christian under the law. O saan ka dako kayo nga pagbadlong sa mga Hudyo nga nisulay sa pagdala sa mga Hintil nga kinahanglan silang mahimong Hudyo. And at the same time, usapon ni siya ang comfort sa mga Hintil nga kita naluwas na ngayon. Nga kita ana-ana sa usa ka pamilya sa pagtuo, sama sa pagtuo nga anak ng Abraham. This is a comfort for us, Gentiles. Now, we are really part of the Christian family, a family of faith. So, with that being said, so the gospel is for all nations. Kung mahimong man day kang anak ni Abraham, bisag dili ka Hudyo, then the gospel for all nations.
In verse 8 and 9 it says, "And the scripture, foreseeing that God would justify Gentiles by faith." Dili siya karon lang nga nakit-an. It was being foreseen before, long time ago, that the Gentiles will also be justified by faith. Dili kinahanglan nga maghimong tang susama sa mga Hudiyo, magpatuli, mutuman sa balaod, mahimong mubuhat sa mga rituals na ilang gibuhat. Dili. Sukad pa kanya adto. Nakit-an na ni nga ang pagkamatarong babatunan pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong mga ibang buhay. Preach the gospel beforehand to Abraham. So, buot pasabot, katong pag-ingon dahil ni sa Ginoo nga, "In you shall all nations be blessed," nagisgot na siya mahitungod kang Kristo. The gospel is already preached beforehand. So, pag-ingon niya nga, "In you shall all nations be blessed," he's referring to Jesus Christ. That all nations will be saved because of the works of Christ done at the cross. Not because of being nga mahimong tang Hudiyo, mahimong tang mutuman sa balaod, mahimong ta nga magpatuloy. So, the gospel is for all nations. That's why usahay nahimo ning kanang hungihong diha sa simbahan, nahimo ning topic diha sa simbahan. Kung kinsa may mga tao nga ako ang iritsaw. Di ba? Natay niabot sa mga kasimbahanan nga pwede og ganang middle class people, no? Di ba? Niabot sa punto nga pwede og ganang higher pud nga class nga mga tao ang atong ang golon. When the gospel that is being preached to Abraham beforehand, it was being offered for all. That's why dili ta mamili kung kinsay atong istoryahan mahitungod kang Kristo. Dato man siya kung pobre, buwang man siya og bata or unsa man iyang himtang sa kinabuhi. It was offered for all. So, to sum this up, salvation and spiritual growth. Again, ako ning giklaro nga ang kaluwasan ug ang ako ang pagtubo sa atong kaluwasan are rooted in faith in Christ. Not in the law, not of the works. Kay ang tinuod nga pagkamatarong sama kang Abraham is obtained through believing in God's word only. That's why to us Christians, in order for us to continue this life, this so-called Christian life, in order for us to grow spiritually, in order for us to mature, we need to be rooted in faith in Christ. Let us fix our eyes unto Jesus. Dili na tayo maghanap-hanap sa atong pananaw kay kang Kristo. Siya ang nagluwas ka nato ug siya usab ang makapadayon niini hangtod sa iyang pagbalik. Not because of the law, not because of things done by us, but it will always be in faith, by faith in Christ. So makapadayon lamang tayo na kinabuhi kung
magpadayon usab kita niya ang Kristo. So once again, the gospel is for all nations. And we are told to tell, to preach the gospel to all. Walay pilit-pilit, walay pilit-pilit, kundi atong isang niyaw ang maayong balita ngadto